Hello everyone, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome back to SEEMA'S Academy. In this video, as requested by you all, we are going to continue with the fourth chapter from macroeconomics, that is determination of income and employment. So today's topic is consumption function and investment function. So a small request is that if you haven't watched my previous video that was on aggregated demand and the graph, ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ವಿಡಿಯೋವಿನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಾವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಡು ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್? ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಬೈ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಯೂಸ್, ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಈ ಟೇಬಲ್ಸಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು, ಸೇವಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. All the goods and services will come under consumption. Okay, now this is a basic understanding of what is consumption, which most of us already know. All right, now our topic is consumption function. ಏನು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ, the consumption function describes the relation between consumption and the income. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಆದಾಯಕ್ಕಿರುವಂಥ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈಗ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮಿಗೆ ಅಂತ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Let us assume today your salary is 10,000. Okay, so this month your salary is 10,000. So you will buy whatever goods and services, how much ever you can consume within that 10,000. ಆ 10,000 ಒಳಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಟು 20,000. ಓಕೆ, ಸೊ 10,000ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು? 20,000. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ 10,000ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ, ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟಿ ವಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿ ವಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು? ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ದಟ್ it is assumed that consumption changes at a constant rate as and when the income changes. ಅದನ್ನೇ ನಾನೀಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. Now, there are two types of consumption we have to understand. First one is autonomous consumption. Second one is induced consumption. Now, what is autonomous consumption? If you have already seen the previous video on aggregate demand, you very well know this. If you haven't seen, let me tell you. ಸಿ, ಅಟೋನಾಮಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇರಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ಕಮ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಅರ್ನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದು 20% ಮಕ್ಕಳು ಏನೋ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಳಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಡಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್? ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೂ ತಿಂತಾ ಇಲ್ವಾ? No, we are using certain things, we are consuming all the goods and services, but we are not making any income, right? So that is called as autonomous consumption, the consumption which takes place even when the income is zero, which means the consumption is independent of the income. Independent ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ that is not dependent, ಅದು ಇನ್ಕಮಿನ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಆಟೋನಾಮಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಸಿ, ಬಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶನ್ನು ಎಳಿತೇವೆ. ಸೊ ವಿ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿ ಬಾರ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಡು ವಿ ರೀಡ್ ಇಟ್? ಆಟೋನಾಮಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಬಾರ್.
Clear? Now second type of consumption ಏನು, that is induced consumption. Now induced consumption means the consumption which is dependent on income. So income ನ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ induced consumption ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Just like we saw in the example, if income increases, consumption also increases. That is induced. Now there is one more concept that you should understand, that is marginal propensity to consume. Now sometimes what happens in economics is that this is my personal experience that I've seen with students get frightened with the term. ಈ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಭಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ನನಗೀಗ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಓದುವಾಗ ನೆನಪಾಯಿತು. See, MPC, marginal propensity to consume, is nothing very simple. I will tell you what. Now the definition says it is the change in consumption per unit of change in income. So ಏನಪ್ಪ ಇದು change in consumption per unit of change in income ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನನ್ನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಸುಲಭ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Now, what is the formula? MPC is equal to delta C. That small triangle that you see here is nothing but delta. We read it as delta, okay? Delta C divided by delta Y. Delta C ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು. ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ this in the previous videos also, we use y for income. Income ಅನ್ನ ಬಂದಾಗ ನಾವು y alphabet ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So formula is delta C divided by delta y. Now it is also given that MPC lies between 0 and 1. ಯಾಕೆ 0 and 1 ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. This much detailed explanation you need not give, but ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬೇಕಿದ್ದವರು ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲದವರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 1. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ನೀವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 10,000 ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು 20,000 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Which means that your salary has increased or your income has increased by how much? 10,000 rupees. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ, ಪೂರ್ತಿ 10,000 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. 0, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕೀಪ್ ದಟ್ 10,000 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಒನ್ thing is that you can use full 10,000 or you might not use anything, ಅಥವಾ ಈ 0 ಇಂದ 10,000 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1,000 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 2,000 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 3,000 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಸೇಮ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಫ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 10,000, ಪೂರ್ತಿ 10,000 ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು? 10,000. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 10,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10,000 ಬಿಕಮ್ಸ್ 1. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಯರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಯು ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10,000 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 0. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಈ 0 ಇಂದ 10,000ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ 5,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10,000 ಆರ್ 6,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10,000, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಿದಿನ್ 10,000 ಅಲ್ವಾ. 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದೇ ಅಷ್ಟು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಿದಿನ್ 10,000. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಆ 10,000ನ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೈ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 1. Now this much if it is clear to us, ishtu concept artha agidre we shall move forward. Now therefore the consumption function includes both autonomous consumption and induced consumption. Sorry, it's a mistake, it is not autonomous function, it is autonomous consumption ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಆಟೋನಾಮಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Now how it can be written?
in the equation form. So when we write it in the equation form, it becomes C is equal to C bar, that is autonomous consumption, plus CY. CY is nothing but the MPC. Just now we discussed, no? So MPC calculation ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, that is nothing but your CY. Now, what is the graphical representation of consumption function? ಹೇಗೆ draw ಮಾಡಬಹುದು in a graph? Now, in the aggregate demand video, if you have seen, we have taken one example alva, same values anna ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. So there we have taken consumption, investment, demand, all of the three. Here we are taking only the consumption part. That is the only difference. Now income, it is been increased from 0, then 100, 200, 300, 400, 500 ಈ ಥರ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಝೀರೋ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಅಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ zero income also we have consumption, and that is called as what? Autonomous consumption. Correct. So that is why I have started from 10. So 10, 20, 30 ಈ ಥರ increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. Same thing if you plot it in the graph, you will get a diagram like this. So where we have put that dotted lines, a dotted line ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ at the value 10, that is nothing but your autonomous consumption. So ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು autonomous consumption ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Then your consumption goes on increasing. So a small explanation is written in the above graph. C bar represents the autonomous consumption. C is equal to C bar plus CY line shows the change in consumption for a given change in income. That means when the income changes, it shows how the consumption also changes. Now this is all about the consumption function. Since most of you were asking for the notes, PDF notes, I thought from now onwards we shall post notes in the video itself. So ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಲೆಟಸ್ ಶಾಲ್ ವಿ ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಆರ್ ಶುಡ್ ಯು ಆರ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್? ಓಕೆ. ಸೊ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಯರ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನೇ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಆದಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ದಯವಿಟ್ಟು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ದ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ. Now we shall see the investment function, the second part of the question. So investment function, first of all, investment ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, it is defined as an addition to the stock of physical capital such as machinery, building, roads. ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ನಾವು investment function, this also if you have seen the aggregate demand, there also we have kept investment constant. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಎಟ್ ಎ ರೆಂಟೆಡ್ ಹೋಮ್, even though your income is 0 or your income is 1 lakh or 10 lakh, whatever, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಬಾಡಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ autonomous. Okay, so here also we are keeping the investment as autonomous in all the cases. Whatever is the income, we are keeping it constant. So here investment function will be written as I is equal to I bar. That bar represents the autonomous. Okay, now if you plot it in the graph, investment in all the level of income, it is going to remain same. 20 ಅಂತಾದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 30 ಅಂತಾದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಅದು ಸೇಮ್ ಆಗಿರಲಿ. Okay, if you plot it in the graph, you will get one straight horizontal line. So investment function is a horizontal line since investment is a autonomous. And what is autonomous? Which means that the income, the level of income is not going to matter for the investment. So that is it about the investment function. Since investment function and consumption function is asked together, ಇಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಕಾರಣ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಇದೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ನಾವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್ ಫಾರ್ 4 marks, ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಐ ಹೋಪ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ also useful to you all.
ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್. ನಮಸ್ತೆ.